And I'm Sonia Baghdadi. What a story this is. An elderly neighbor says that he heard a gunshot Friday in Waterbury. He ran to the liquor store across the street, but once he got inside, he came face to face with a robber pointing a gun at him. That's when he and the shop owner fought back big time. News Channel 8's Ted Copy on the scene today and shows us what happened inside. Good evening, I'm Jennifer Lammers. Tonight, Waterbury police are still looking for the man who held up a package store on Friday, but got a lot more than he bargained for inside. Fox 61's Anna Salva joins us now with the details. On the video with this is just incredible, right? Yes, it is, Jen. We're told the suspect managed to get away with about $400 after firing. A robber enters a liquor store with a bang. He knows the gunfire will scare the employee into submission. What the bandit doesn't know is the shot alerted the clerk's older neighbor. And he's not so easily frightened. Just missing longtime liquor store owner Dilip Keshwalla. The suspect steals cash but doesn't leave. Off camera, the unlikely hero, a 70-year-old neighbor who admits he can't hear that well. But Richard Riley heard the shot and he moved. રામ રામ સીતારામ જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ ઘર ઘર મહાદેવ જય લીલબાઈ માં જય વિજાત ભગત અને જય ખોડિયાર માં તો કે બધા મિત્રો ભાંડોળા મજામાં ના પડકારો કરાય ઠાવકો છો તો અમારા અમિતભાઈ આવે જાય ઓલામાં તમારો પડકારો ફોનમાં આવે જાય તો અમિતભાઈ પણ નાના ભાઈ પડકારો તો જોઈએ ને મેયરની પડકારો જોઈએ ખબર છે મેયર કઈ મેયર જેવા મર્દ કીધા ખબર છે આપણામાં જો મેયરની અંદર એટલા સુરવીર થઈ ગયા એટલા દાતા થઈ ગયા એટલા ભગત થઈ ગયા કે એની કોઈ સીમા જ નથી એટલે દરેક ક્ષેત્રમાં પાછું એવું કઈ નથી કે એક જ ક્ષેત્રમાં તો મારે તમને વાત આજે એ કરવી છે કે એવું નથી કે પહેલા જ થઈ ગયા એટલે જ અત્યારે પણ હમણાં જ નિલેશભાઈનો દાખલો હમણાં તમે ખબર છે ને માતાજીને લઈને આવ્યા છે ઇન્ડિયાથી વિચાર કરો તમે ગાડી રસ્તે ઓલ ધ વે હા એકલો જવા મર્દ મેર લઈને આવ્યા હતા ને અહીંયા માતાજીને લીલબાઈ માના તો આનું નામ કહેવાય મેર રાઈટ કે મેર છે ને ગમે ત્યાં જાય દુનિયાના કોઈ પણ છેડામાં એ બીવાનું નામ જ નથી કારણ કે બીવાનું એટલે માટે નથી કારણ કે એ મોતને સાથે લઈને ફરે ઓલવેઝ ખબર નહીં કામ એને અંદર શું છે એનું પુરાતન શું છે કે અંદર એનું લોહી કેવું છે એ કઈ ખબર નથી પણ આ વસ્તુ હકીકત છે એમ કે એ છે ને બીવાનું નામ નથી બીવા બીક વસ્તુ હોય કે મરી જાય ને બીજું તો શું થાય કેમ વસ કમ ટુ વસ શું થાય એમ આ એક જ એને મગજમાં છે કે વસ કમ ટુ વસ બીજું કઈ ન થાય કે આપણે મરી જાય તો કામ મરી જાય તો આપણે પડ્યું રહીએ કે રાઈટ આ એનો મેઇન અંદરથી છે એટલે મેર કોઈ દી બીતા નથી રાઈટ ને એના માટે મારે તમને આજે વાત કરવી છે કે આપણે અમેરિકાની અંદર ને આપણા મહેમાની થઈ ગયા ને મારા મિત્ર છે ને મારા ભાઈબંધી છે ને મારા હગાઈ થાય ને બધી રીતે વિસાવાડાના જ અમેરિકાના ભાંડોળા આવ્યા હતા ને આપણે ઘરે રાઈટ એટલે હમણાં જે આવ્યા હતા ભીમાભાઈ ઈ દિલીપભાઈ કેશવાલા રાઈટ ઈ દિલીપભાઈ ઈ ત્યાં અમેરિકામાં રહીએ છે વર્ષોથી રહીએ છે ઘણા વર્ષોથી રાઈટ અને ઈ છે ને ત્યાં એને બોલા આપણે વાઇન સ્ટોર હતો વાઇન સ્ટોર એટલે વાઇન સ્ટોર એટલે આલ્કોહોલ બધું વેચે ને દારૂ બધું વેચે એટલે દારૂ વેચતા હોય એટલે એવડો બહુ મોટો સ્ટોર હતો ને 20 વર્ષ સુધી એની પણ હલાવ્યો હતો ત્યાં સ્ટોર તો 20 વર્ષની અંદર ત્યાં હું એક જ વસ્તુ છે અમેરિકામાં આપણે કે સેફટી જેવું ત્યાં છે નહીં કારણ કે ત્યાં હે ને બંદૂક માણો ગમે એ બંદૂક માણો લઈ શકે ને ગમે ત્યાં ભડાકો કરી દઈએ આ ભાઈ ને ઉપર ભડાકો કરી નાખ્યો સામે આમ સીધે ટાકે દીધો હવે વિચાર કરો તમે રાઈટ હવે શું થયું એટલે મારે તમને સ્ટોરી યાર વાત કરવી છે કે આ સ્ટોરી છે 2010 ની વાત છે 2010 માં 24-25 વર્ષ ક્યાંથી થાય 15-16 વર્ષ 15 વર્ષ પહેલાની વાત છે એટલે ત્યારે આ ભાઈ કાઉન્ટર ઉપર ઉભા હતા અમારા દિલીપભાઈ રાઈટ ને ઓચિતાનો આવ્યો એક માટી રાઈટ આવીને સીધે સીધી બંદૂકનો ભડાકો કર્યો સીધે સીધો એકતા એટલે બાજુમાંથી નીકળી ગયો એને જોવું તો કે હા કે હું કે બીએ કે નથી દીતો કે રાઈટ
એટલે હવે સામે બંદૂક હોય એટલે પછી તો શું તમે બીજું તો શું તમે કરી શકો. હવે ઈ જે ભડાકો થયો ને રાઈટ, એટલે કે બસ પૈસા ઈ કે બધા કાઢી નાખો કે અંદરથી ઓલા કાઉન્ટરમાં, જે કાઉન્ટર હોય ને ત્યાં જે ટીલ હોય, ટીલમાં પૈસા પડ્યા હોય, એટલે બહુ જાજા ખબર છે કે આમ આ બધું થતું હોય એટલે રાખે નહીં, પણ તોય થોડા ઘણા $300-400 કે જે કંઈ હોય એને ખીચો એને લઈ લીધા ને લઈને આજે જેવો બહાર નીકળતો હતો ભાઈ, જાતો હતો ઓલો તાતા એનો ઓચિંતાનો એનો ફ્રેન્ડ, જે દિલીપભાઈનો ફ્રેન્ડ એટલે મિત્ર, એટલે સામે ત્યાં જ બાજુમાં જ રહીએ, ઈ તરત એનો ભડાકો સાંભળ્યો નહીં બરાબર. હા, ફ્રાઈડે ના બરાબર બપોરને ટાઈમે ઈ સીધો જ આવ્યો ત્યાંથી મારે ને સીધા એને અંદર આવું ને ઓલાને જાવું. હા, તાતા કે આનો કે જવા નતા કે તું જવા ક્યાંથી દવા કે રાઈટ પકડે રાખ્યો કે પકડે રાખ્યો ને ઓલે બંદૂક તાકે, રાઈટ બંદૂક તાકે ને જેવું આમ કરતો હતો ત્યાં અમારા દિલીપભાઈ છે ને ઓલું બેટ હોય ને બેટ લઈને દોડ્યા, બેક જ નાખ્યો એના ઉપર સીધે હાથ ઉપર નાખ્યો તો બંદૂક ટૂંકમાં એમ કે એ છૂકી ગયો એમ, એટલે ઓને ગોળી ન લાગી, ઓલાને ગોળી ન લાગી. પછી પછી આ દેવા માંડ્યો દિલીપભાઈ તો અમારે ઠીક નો બેટ થી ધોકાવાળીઓ કર્યું તો ગલો એને હાંપો, પછી એને હાંપે તાકે દીધી પાછી બીજી, રાઈટ બીજી દીધી તો ઈ ચૂકી ગયો દિલીપ, જરા ચૂકે ગયો. તાતા પાછો ઓલે ભાઈ પકડ્યો ઓલે હાથે એનો 70 વર્ષનો માટી પાછો, તો એનો ફ્રેન્ડ જે વાત જે કરીએ વ્હાઈટ પર્સન છે એ અમેરિકન, રાઈટ રોબર્ટ ત્યાં બાજુમાં જ રહે છે, એની સીધે તો પાછો પકડ્યો વરે પાછો એટલે ફરે દિલીપે લીધી મારવા માંડ્યો દોડો, પછી મુકાન ભાગે ગયો, રાઈટ વિચાર કરો તમે. અને આ બધું પાછું સીસીટીવી ની અંદર કેદ થઈ ગયું, અને ઈ છે ને આખા જે ઈ બાજુ જે એરિયા જે છે આખો સ્ટેટ એ જનરલ ટીવી ની અંદર આ બધું બહુ ફેમસ થઈ ગયું હતું ત્યારે ભાઈ. હા, કારણ કે આ બહાદુરી કે આ બહાદુરી તો ગજબ ની કહેવાય ને. ટીવી વાળા આવીને ઇન્ટરવ્યુ લેતા દિલીપભાઈ ને. હા, અને ટીવી માં બધી જગ્યાએ આવ્યું હતું ત્યારે એની ઓલા ટીવી વાળા એ કે કારણ કે એનો આવું બધું કઈક હોય તો ઓલા ને ટીવી વાળા માણસો વધારે જોવે ને, સામેથી $2000 આપ્યા દિલીપને, એ કે તો ભાઈડો માટે કહેવાય કે, રાઈટ ને ઓલા ડોહાને પણ કેવું પણ હિંમત કેવી 70 વર્ષનો નાનો પકડ રાખ્યો ને. હવે જુઓ તમે આ વિડીયો જુઓ હમણાં ભૂકા કાઢી નાખે એવો વિડીયો છે, રાઈટ. એટલે આ ભૂલતા નહીં તમે, બરાબર ને. પછી હવે પાછા નવા બ્લોકમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યો. A robber enters a liquor store with a bang. He knows the gunfire will scare the employee into submission. What the bandit doesn't know is the shot alerted the clerk's older neighbor. And he's not so easily frightened. The 70-year-old man enters the shop to find his friend being robbed. And even though he knows the crook is armed, he puts himself in the line of fire. The thief can't believe he's wrestling with an old-timer and losing. But the goon is still armed. And it looks like Grandpa's closer to the grave than he thought. When suddenly, it's the cashier's turn to play the hero. Wailing away with a baseball bat, he tries to beat the criminal off the elderly savior, who's still putting up a strong fight of his own. But then, the hood's killer instincts kick in. From 3 feet away, he takes aim, sending the worker backpedaling. But incredibly, the senior catches his hand, redirecting the bullet mere inches from its target. The thug bails, unable to take more beating. But he's caught days later. The perp thought fear and intimidation would get him what he wanted, till he was held up by this gray-haired vigilante willing to put his neck on the line.
of a sudden, a guy comes in through the front door and he fires a shot. Just missing longtime liquor store owner Dilip Keshwalla. The suspect steals cash but doesn't leave. Off camera, the unlikely hero, a 70-year-old neighbor who admits he can't hear that well. But Richard Riley heard the shot and he moved. Then he pulled out the gun. He says, I'm going to shoot somebody. I went crazy. I said, you're going to shoot me? I'm going to fight you. Fight he did. In the scuffle, the intruder fired a second bullet. Then Riley says he gave his longtime friend a pretty clear order. Beat the sucker with the bat. Tom, take out the gun. He wanted to take... That's Dilip's son. Both son and father say they're eternally grateful for their hometown hero, a hero who says he's not letting a little hearing loss stop him. If I see a crime going down and I can stop it, I'm going to do it. Now, they ended up chasing him out this door, and he got away. But police say, thanks to this security camera, they have his picture. If you have any information that might help them solve this crime, give Crime Stoppers a call, 203-755-1234. Deborah Alfarone, NBC Connecticut News. Good evening, I'm Jennifer Lammers. Tonight, Waterbury police are still looking for the man who held up a package store on Friday, but got a lot more than he bargained for inside. Fox 61's Anna Sava joins us now with the details. On the video with this is just incredible, right? Yes, it is, Jen. We're told the suspect managed to get away with about $400 after firing 2 shots. But whoever he is also likely nursing some wounds after the owner of the liquor store and a Good Samaritan put up a good fight. In as many months, both times it was about lunchtime, and both times the suspect got away. This latest incident was Friday afternoon, only this time, new liquor store camera surveillance caught the robbery on tape, and that is making all the difference. Tapes show a black male, medium build, in perhaps his late 20s. He went into the liquor store demanding money, and he fired a gun. And it was that gunshot that alerted 70-year-old Richard Riley. He's hard of hearing, but he says that gunshot was as clear as a bell. So he ran down the hallway of his house, out the front door, and across the street to the liquor store, which is about 30 yards away. And he interrupted a robbery that some say has made him a hero. So the guy turned around, started coming at me. He drew out a gun and says, I'm going to shoot you. So up here, I guess in my mind, I said, well, if you're going to shoot me, I want to go down fighting. And I jumped on him. While Riley fought, the owner called police and grabbed a baseball bat to deliver a few really hard blows before the suspect got away. Would you go back in there again? Would I? Yeah, I would. Knowing that you might get shot the next time? What can I say? I mean, I know it's odd, to really say, but I'd probably do it all over again, knowing that, another person can be hurt. Neighborhood watch programs are in place to try to keep people safe. And even hero Richard Riley has cameras on his house. He added them 5 years ago and says he thinks that's why he hasn't had any trouble on his property. But today, the neighborhood says a larger police presence is needed to let the bad guys know that more than just cameras are watching them. Now, police are still collecting tips, and if you recognize the man in this video surveillance, you are asked to call the Waterbury Police at 203-574-6919. Live in the newsroom for Fox 61, I'm Anna Sava. Thank you. Look at that. Hi, everybody. I'm Darren Kramer. And I'm Sonia Baghdadi. What a story this is. An elderly neighbor says that he heard a gunshot Friday in Waterbury. He ran to the liquor store across the street, but once he got inside, he came face to face with a robber pointing a gun at him. That's when he and the shop owner fought back big time. News Channel 8's Ted Copy on the scene today and shows us what happened inside. An armed robber walked into this liquor store Friday afternoon thinking it was going to be an easy hit. What he got was the surprise of his life. It was lunchtime. Dilip Keshwalla was all alone in his Waterbury package store when suddenly he saw a hooded man and a shiny silver handgun. Did he say anything first? The hole behind the counter is still there where that first bullet flew. On the surveillance tape, you can see the suspect pulling money out of the cash registers. Little did he know that Richard Riley, a neighbor and friend, heard the gunshot and came over to help. I came across the street, came into the store.
Then I saw him up against the counter with the gunmen, whatever you want to call them, and he was yelling, "He's robbing me, he's robbing me." On the tape, you can see the confrontation starting to unfold. They